Hello everyone, welcome to another video in our dynamic programming series. Today's question, longest increasing subsequence. ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం కదా అనుకుంటున్నారా? ఎస్, మీరు అనుకున్నది కరెక్టే. డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సిరీస్లో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఇదే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. ఫైండింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. బట్ ఇవాళ ప్రాబ్లమ్కి ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్ యూజింగ్ n log n టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇదే క్వశ్చన్ని n² టైమ్ కాంప్లెక్సిటీతో సాల్వ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వీళ్ళు ఆప్టిమైజ్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ మేక్ ఇట్ n log n. n log n టైమ్ కాంప్లెక్సిటీతో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. అన్నట్టు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ వీఆర్ గివెన్ అన్ అరే ఏ. అందులో ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి 3, 5, 2, 6. 3, 5 is an increasing subsequence. 5, 6 also is an increasing subsequence. 2, 6 కూడా increasing subsequence. బట్ మన గోల్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. 2, 6కి లెంత్ 2a ఉంది, సో విల్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్. 5, 6 కూడా లెంత్ 2a ఉంది, బట్ 3, 5 అండ్ దెన్ 5, 6కి లెంత్ 3 ఉంది. 3 ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ అవర్ లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. 3, 5, 6. సబ్సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇండెక్స్ 0 నుంచి ఇండెక్స్ n-1 వరకు ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. బట్ దెర్ ఇస్ నో రూల్ దాట్ we have to pick consecutive elements. That is subsequence. ఇందులో we have to find increasing subsequence. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ థర్డ్ ఎలిమెంట్. అలా దీన్ని సింపుల్గా పేపర్ మీద ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ మన ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 10, సో 10ని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 9 ఉంది. ఇఫ్ ఐ ఇంక్లూడ్ 9 హియర్, ఇది ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్ 9, ఐల్ జస్ట్ ఓవర్ రైట్ దిస్ విత్ 9. 10 ఉన్నా 9 ఉన్నా మన ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ లెంత్ వచ్చేసి 1. సో ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లెంత్ 1 కెన్ బి ఈదర్ 10 ఆర్ 9. అందుకే నేను 10ని ఓవర్ రైట్ చేశాను 9 తోటి. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. 2 కూడా సిమిలర్ కేస్, ఇట్స్ లెస్ దాన్ 9. దాన్ని నేను ఇక్కడ అపెండ్ చేయలేను. దెన్ దిస్ విల్ నాట్ బికమ్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. 9ని 2 తోటి ఓవర్ రైట్ చేస్తా. Next comes 5. If I add 5 here, this is a increasing subsequence. Next comes 3. దీని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. 2కి 3ని అపెండ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్, బట్ 5కి 3ని అపెండ్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. సో ఐల్ జస్ట్ రీప్లేస్ 5 విత్ 3. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ వచ్చేసి 2, 3. నెక్స్ట్ కమ్స్ 7. 7 కెన్ బి అపెండెడ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 101. ఈవెన్ 101 కెన్ బి అపెండెడ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 18. 18 నేను ఇక్కడ అపెండ్ చేయలేను. ఐ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్. నౌ దిస్ ఈజ్ మై ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ ఆల్సో. లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ అండ్ దాని లెంత్ వచ్చేసి 4. ఈ ప్రొసీజర్లో నేను నా అరే ఎలిమెంట్స్ని 2 సార్లు ఇటరేట్ చేయలేదు లాస్ట్ వీడియోలో లాగా. ఒకటేసారి ఇటరేట్ చేశాను అండ్ ఐ గాట్ దిస్ 4. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ఎ ఛాన్స్ టు రెడ్యూస్ మై టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫ్రమ్ n² కాంప్లెక్సిటీ టు లీనియర్ కాంప్లెక్సిటీ. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఒక చిన్న చేంజ్ ఇద్దాం. 18 బదులు 6 రాసుకుందాం ఇక్కడ. ఇదే లాజిక్ మళ్ళీ దీనికి అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ 10 ఉంటుంది. 10 విల్ బి ఓవర్ రిడెన్ బై 9. 9 విల్ బి ఓవర్ రిడెన్ బై 2. 5 అపెండ్ అవుతుంది 2కి. 5 విల్ బి ఓవర్ రిడెన్ బై 3. 2, 3. నెక్స్ట్ 7 అపెండ్ అవుతుంది. 101 అపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో 6 ఈజ్ లెస్ దెన్ 101, సో అపెండ్ అయితే చేయలేం. అలా అని చెప్పి మనం 6ని ఓవర్ రైట్ చేసామనుకోండి, ఇది ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్సా? అవ్వదు. సో నా కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఈ అరేలో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ అయితే నేను హ్యాపీగా అపెండ్ చేసుకుంటాను. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్, ఐ కాంట్ సింప్లీ ఓవర్ రైట్ ఇట్. నేను నా ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ది అదర్ ఎలిమెంట్స్. అంటే అర్థం ఏంటి? whenever we are trying to select an element, we have to find the first element in this array which is greater than or equal to my 6. 2, 3, 7, 101 ఇది నా array. ఇది నా ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 6 హియర్. లాస్ట్లో అపెండ్ చేయలేను, అలా అని చెప్పి లాస్ట్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ కూడా చేయలేను. సో నేను ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఐ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 ఇన్ దిస్ array. I'll try to find the first element which is greater than or equal to the 6. 2 చిన్నదే, 3 చిన్నది, 7 is greater than 6 and 101 is greater than 6.
ఈ రెండింటిలో నేను ఏది రీప్లేస్ చేయాలి? ఐ హావ్ టు రీప్లేస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 6. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? అండ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆన్ పాపులేటింగ్ మై ఎలిమెంట్స్ టు ద న్యూ అరే. నేను సెలెక్ట్ చేసే ప్రతి ఎలిమెంట్ విల్ బి మై టార్గెట్ అండ్ ఐ విల్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్. ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ దట్ ఐ పిక్డ్ హియర్ విచ్ మేక్స్ దిస్ మై టార్గెట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ బైనరీ సెర్చ్ యూజ్ చేయాలని మనకు అర్థమైపోయింది. బైనరీ సెర్చ్ ఏ అరే మీద అప్లై చేస్తాం? అందులో వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్ సీక్వెన్సెస్, అంటే ద వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ దిస్ అరే ఆర్ సార్టెడ్. సో వీ కెన్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్ ఆన్ దిస్ అరే. ఇప్పుడు ఇందులో లోవర్ బౌండ్ చేయాలా, అప్పర్ బౌండ్ అప్లై చేయాలా? లోవర్ బౌండ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. లోవర్ బౌండ్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ ద టార్గెట్ వాల్యూ రీప్లేస్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిలో ఏది అప్లై చేయాలి అనేది చాయిస్ తీసుకోవడానికి లెట్స్ టేక్ ఎన్ అరే ఇన్ విచ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద సేమ్. ఈ కేసులో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 7. సో ఇందులో ఐడియల్గా మనకి ఇంక్రీజింగ్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఏం రావాలి? లాంగెస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్ సీక్వెన్స్ విల్ బి 7 ఓన్లీ. దాని లెంత్ వచ్చేసి 1 ఉండాలి. దీని మీద ఈ లాజిక్ అప్లై చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ 7 యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇది విచ్ ఇస్ 7 అగైన్. ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అప్లై లోవర్ బౌండ్ ఆర్ అప్పర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ వాడితే ఐ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 7. ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 7 ఏదైనా ఉందా? లేదు. సో దిస్ విల్ బి అపెండెడ్ టు దిస్ 7. సో ఇది కాస్త ఇట్ విల్ బికమ్ 7,7. ఇది మన ఇంక్రీజింగ్ సబ్ సీక్వెన్సా? కాదు. వీ నీడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ సబ్ సీక్వెన్స్ అండ్ 7 and 7 is not a strictly increasing subsequence. Hence we cannot apply upper bound. అదే లోవర్ బౌండ్ వాడామనుకోండి, ఫస్ట్ 7 పిక్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఐ పిక్ దిస్ 7. ఈ అరేకి ఒక పేరు ఇద్దాం, LIS. ఇప్పుడు LIS అరేలో ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద 7 అండ్ దాట్ విల్ బి దిస్ 7 బికాస్ 7 and 7 ఆర్ ఈక్వల్. సో 7, సో ఈ 7 ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ స్టిల్ బీ 7. సో అలా అంటిల్ వీ రీచ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మై LIS విల్ బీ 7 ఓన్లీ, which makes my length of longest increasing subsequence 1. I hope you understood why we have to use lower bound binary search and not upper bound binary search. Lower bound binary search ki upper bound binary search ki chala slight difference undi. Depending on the problem, we have to choose one. So ఇప్పుడు లాజిక్ సింపుల్. మనకి ఇన్పుట్ అరే నమ్స్ అని ఒకటి ఉంది, ఒక కొత్త అరే తీసుకుంటాం. ఐ కెన్ నేమ్ ఇట్ LIS ఆర్ DP, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. మన ఇన్పుట్ అరేలో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసి ఐ ట్రై టు రీప్లేస్ or appended to this DP array depending on its value. And finally DP array length వచ్చేసి is the length of the longest increasing subsequence. Now let's define the cell of our DP array. DP of I లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటాం? DP of I represents the smallest end element of the increasing subsequences of length I. Initially my DP will be empty. Once I choose 10, I'll place it here. This is what the smallest end element of the increasing subsequence of length 1. Next 9 ki వెళ్తాం. 9 override చేస్తాం. Now 9 represents the smallest end element in the increasing subsequence. ఈ రెండిట్లో ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ ఏంటి? 10 ఒకటి, 9 ఒకటి. అందులో స్మాలెస్ట్ ఏంటి? 9. మళ్ళీ 2 స్మాలెస్ట్, 2 will be overridden. Next comes 2,5. దీని ఇండెక్స్ 1, 2 అనుకోండి. DP of 2 represents the smallest end element of the increasing subsequence of length 2. మన ఇంక్రీజింగ్ సబ్సీక్వెన్స్ వచ్చేసి 2,5 అండ్ దాని లెంత్ వచ్చేసి 2 అండ్ DP of I represents my smallest end element of the increasing subsequence. Now let's check the code. This is the answer variable which I'll be returning at the end. దాన్ని 0తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటా బికాజ్ నా ఇటరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు length of the longest increasing subsequence is 0. నా ఇన్పుట్ అరేలో I'll iterate through all the numbers. Initially DP will be empty array. Given an empty array, where should I place my target element? This is nothing but target. ఈ రెండు వచ్చేసి L and R indexes. L is pointing to 0 and R is pointing to length, which is 0 in the beginning. That is the length of my DP. ఇక్కడ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను లోవర్ బౌండ్ బైనరీ సెర్చ్ నమ్స్ అనే అరే మీద అప్లై చేయట్లేదు, DP అనే అరే మీద అప్లై చేస్తున్నాం. అందుకే ఇనీషియల్గా L 0, R కూడా 0 బికాజ్ DP ఈజ్ ఎన్ ఎంప్టీ అరే.
నా టార్గెట్ వాల్యూ వచ్చేసి నమ్. మనం సర్చింగ్ ప్లేలిస్ట్లో డిస్కస్ చేసుకున్న లోవర్ బౌండ్ బైనరీ సెర్చ్ విల్ గివ్ అస్ ద ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద టార్గెట్ నమ్ ఇన్ ద అరే డీపీ. ఇనీషియల్గా డీపీ ఎంటీ కాబట్టి దిస్ నమ్ విల్ బి 10 అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. సో డైరెక్ట్గా డీపీలో 10 స్టోర్ చేసుకుంటా. దిస్ ఫంక్షన్ విల్ రిటర్న్ 0. ఎందుకు? L is 0, R is 0. When L equals to R, it will not go into the while loop. Lower bound binary search will directly return L, which is 0 here. అందుకే 0th ఇండెక్స్లో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ 10. ఎంటీ అరే కాస్త అరే విత్ 1 ఎలిమెంట్ 10 అయింది. సో లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో అందుకే లెంత్ ప్లస్. ప్రతిసారి మనం లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయకూడదు. అప్ అండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఓవర్ రైడ్ అయితే లెంత్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయం. అప్ అండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ద ఇండెక్స్ ఇన్ విచ్ వీ స్టోర్ ద ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద లెంత్. దీని లెంత్ ఎంత ఉండేది? ఫస్ట్ 0 ఉండేది. 0th ఇండెక్స్లో ప్లేస్ చేశాను కాబట్టి దిస్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. అందుకే లెంత్ని 1 చేశాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ 9 గివెన్ అన్ అరే టీపీ విచ్ ఇస్ దిస్. నా టార్గెట్ వాల్యూ వచ్చేసి 9 ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను? లోవర్ బౌండ్ బైనరీ సెర్చ్ విల్ రిటర్న్ ద ఇండెక్స్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మై టార్గెట్. 10 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 9, సో 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ 0లో మనం 9 ప్లేస్ చేసుకుంటాం. నా పియర్స్ వచ్చేసి 0, లెంత్ వచ్చేసి 1. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్, విచ్ మీన్స్ నేను రీప్లేస్ చేశాను కాబట్టి లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఇప్పటివరకు మనం తీసుకున్న అరే 10, 9. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 ఉండేది కదా, ఆ 2 తీసుకుందాం. 2 కూడా సేమ్. 2 is less than 9, సో దిస్ విల్ బి రీప్లేస్డ్. లెంత్ 1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 5 తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నా టార్గెట్ వాల్యూ వచ్చేసి 5. నా టీపీ అరే వచ్చేసి 2. ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఏంటి? దిర్ ఇస్ నో సచ్ ఎలిమెంట్. ఇది ఇండెక్స్ 0. సో 5 2 తర్వాత ప్లేస్ చేయగలం కాబట్టి 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. దిస్ విల్ బి 1. సో మై DP array will become 2, 5. We'll continue this process for all the elements present in nums. This is the code for lower bound binary search. There is a small mistake here. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెడితే దట్ విల్ బికమ్ అప్పర్ బౌండ్ బైనరీ సెర్చ్. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కండిషన్ పెడితే ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ దిస్ మిడ్ అండ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. This equal to symbol will make me lose the element which is equal to the target value. అందుకే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉండకూడదు. అండ్ దట్ ఈస్ లోవర్ బౌండ్ బైనరీ సెర్చ్. దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బికాస్ వీఆర్ ఇటరేటింగ్ త్రూ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ నమ్స్ అరే, ఇక్కడ n స్టెప్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఎలిమెంట్కి వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బి big of log n. So put together time complexity will be n log n and space complexity will be big of n. ఈ big of n కూడా ఎందుకు? Because we are taking an additional array. This is a 1D array. అందుకే space complexity big of n. మనం రిటర్న్ చేస్తాం ది లెంత్. We are not returning the DP array. అందుకే this will be the additional array that I am taking in order to return this. I hope this is very clear. Now come let's code it on LeetCode. This is the same question that we solved in our previous dynamic programming video. Question same, solution different. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చేసిన సొల్యూషన్కి టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. ఈ వీడియోలో మనం చేసే సొల్యూషన్కి టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ n log n. In order to solve this question with time complexity n log n, we know that we have to use lower bound binary search. First a function రాసుకుందాం. This will return int దీనికి L R DP array target value are the input parameters. While L less than R, int mid equals to L plus R by 2. If my target is greater than or equal to the array that I am dealing with of mid index. If this is the condition, L ni update chestanu. Else R equals to M. Finally, I will be returning L.
Once we have the function for lower bound binary search, let's iterate through all the elements in nums array. ఈ num అనేది మన టార్గెట్ వాల్యూ. రిటర్న్ వాల్యూ ఆఫ్ లోవర్ బౌండ్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ POS. ఇందులో మనం పాస్ చేయాల్సింది L will be always 0, R will be changing, and this will be length. ఈ లెంత్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసుకోలేదు. DP array and the target value will be num. DP array కూడా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోలేదు. దీని సైజ్ వచ్చేసి nums.length. Once I get the position, DPలో ఆ పొజిషన్లో ఈ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటాం. తర్వాత లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బట్ లెంత్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రతిసారి చేయకూడదు. దిస్ కమ్స్ విత్ ఎ కండిషన్. ఇఫ్ POS ఈక్వల్స్ టు లెంత్, then increment the length. Finally, we'll be returning length. This will take n steps. This will take log n step for every element. Put together, the time complexity will be n log n. ఇక్కడ నేను lower bound అనే ఫంక్షన్లో I forgot to declare the data type of this target. Oh, this is a mistake. Because we are using lower bound binary search, this should not be equal to here. Great, let's submit it. Hope you understood this optimization. ఈ వీడియోలో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా let me know in the comment section below. I'll try to address them. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.